No soy la hija biológica de mis padres. Ninguno de nosotros lo sabía, pero durante el desayuno de esta mañana, nuestra ama de leves mencionó que había una chica que quería ver mis padres. Mi padre al principio pensó que podría ser una joven pobre que venía a pedir ayuda económica. Como nuestra familia vive en uno de los barrios más ricos, mis padres suelen hacer obras de caridad. ACIQ, con frecuencia, vienen personas sin hogar a pedir comida o dinero. Mi padre le dijo a la ama de leves, déjala entrar y prepararle comida y dinero también. Muy bien, señor. 2 minutos después, entró una chica. Sus rasgos eran comunes pero agradables, con el pelo hasta los hombros y vestida con sencillez. Aunque no era llamativa, tenía un encanto natural y modesto. Me sentí desconcertado. No parecía una indigente en absoluto. Al mirar a mis padres, six la misma confusión reflejada en sus ojos. Mi padre frunció el ceño, sospechando una estafa. Solicitaste vernos. ¿Cuál es tu verdadero propósito? Alguien como tú claramente no es una indigente. Es una especie de estafadora. La niña se quedó paralizada por un instant, con un destello de pánico en sus ojos antes de recomponerse rápidamente y decir en voz baja, no soy una impostora. Vine porque tengo algo importante que decir. La observe con curiosidad, preguntándome que la había traído allí. Mi madre, mientras tanto, la observaba atentamente, intentando interpretar su expresión. Mi padre frunció el ceño, acostumbrado a esa retórica, y estaba a punto de llamar seguid cuando la niña volvió a hablar. Mamá, papá, soy su verdadera hija. Con eso, las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. Y en cuanto pronunció esas palabras, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Abrí los ojos de par en par, con total incredulidad. Si es la hija de mis padres, ¿quién soy yo? ¿Acaso mis padres me recogiron de un montón de basura? Mi padre la miró atenito y dijo con severidad, ¿qué tonterías dices? ¿Cómo es posible? Si quieres dinero, tomalo y vete rápido. No vengas a molestarnos. Mi madre, que nunca antes se había encontrado con una situación así, también abrió mucho los ojos. No puedes hacer afirmaciones descabelladas. Solo tenemos una hija, Emily. Al ver que los ojos de la niña se ponían verdes, mi madre se hablando un poco. Si dices que es nuestra hija, no puedes esperar que te creemos sin pruebas. ¿Tienes alguna prueba? La niña negó con la cabeza con tristeza. Mi padre estaba algo enojado. Nunca había visto a una niña tan desvergonzada. ¿Cómo te atreves a venir aquí y hacer esas afirmaciones sin ninguna prueba? ¿Crees que somos tan fáciles de engañar? Mi madre también estaba molesta, pero aún así me habló con suavidad. Deberías irte ahora. Toma el dinero y no vuelvas a hacer algo así. Maya a la niña. Aunque sentí un poco de pena por ella. También pensé que su comportamiento era inapropiado. Los ojos de la niña se pusieron verdes y su voz temblaba por las lágrimas. Yo tampoco quería hacer esto, pero mis padres adoptivos me tratan muy mal. Me dijeron, ustedes son mis padres biológicos. No tenía a dónde ir. Al sus palabras, me conmoví un poco y les dije en voz baja a mis padres, mamá, papá, quizá deberíamos escuchar primero lo que tienen que decir. Gracias a mis palabras, el destino empezó a cambiar. Mi padre guardó silencio con el rostro sombrío, mientras que mi madre dudó un momento antes de asentir. La niña respiró hondo y dijo lentamente, me llamo Serena. La familia de mis padres adoptivos no es muy adinerada. Siempre quisieron un hijo varón, pero al final tuvieron una hija. Más tarde, hoy por hoy que se podía intercambiar a los niños. Para evitar que mi hija sufriera, intercambia las dos niñas. Y tú, Emily,
Se suponia que eras hija de una familia pobre. Serena me señaló de repente con los ojos linos de malicia. Aprieto los dientes y dijo, todo es por tu culpa. Todos estos años he soportado un sufrimiento infinito en es hogar empobrecido, mientras tú creciste en esta familia adinerada, disfrutando de todo. Su mirada me asustó y retrocedí instintivamente. Mi padre gritó furioso, ¿qué clase de actitud es esta? De verdad es nuestra hija. No puedes tratar Emily ACI. Mi madre me protegió rápidamente y le dijo a Serena, pase lo que pase, Emily ha sido nuestra hija durante tantos años. No dejaremos que la hagas daño. Serena los vio protegiendo. Su resentimiento se intensificaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negaba obstinadamente a dejarlas caer. Mi rostro palideció y mi cuerpo tembló ligeramente. Mi sexto sentido me decía que todo lo que decía era cierto. Como era posible. Después de todo, no era la hija biológica de mis padres. Mis ojos se pusieron pálidos al instante y las lágrimas corrieron sin control. Con voz temblorosa, dije, Papa, mamá, tengo mucho miedo. Y si de verdad no soy su hija. Mi padre me miró con dolor y de inmediato me consoló. Emily, no tengas miedo. Pase lo que pase, siempre serás nuestra hija. Mamá también me abrazó fuerte y me dijo con dulzura, Cariño, no le des tantas vueltas. No te abandonaremos. Me abraza mamá, pero el miedo no disminuyó. Sabía que lo que decían ahora no contaría. Una vez que se supiera la verdad, mis padres me aligerían de forma natural. Pensando así, esta pequeña niña se hizo añicos en silencio. Serena vio como mis padres me colmaban de cariño. El odio en sus ojos se intensificaba. Apretando los puños y los dientes, dijo, ¿por qué? ¿Por qué ella recibe tanto amor mientras yo sufrí todas esas penurias en es hogar miserable? Mi padre notó el resentimiento de Serena y dijo con severidad, no le guardes rencor a Emily. No es culpa suya. Además, sin pruebas sólidas, ni siquiera podemos estar seguros de que es nuestra hija. Serena resopló con frialdad. Solo es parcial. Diga lo que diga, siempre estarás de su lado. Mi madre frunció el ceño. Emily también es inocente. Investigaremos este asunto a fondo y, si lo que dijiste es cierto, nos haremos responsables. Serena se dio cuenta de que había sido demasiado impulsiva y no debería haber dado tan mala impresión a sus padres. Rápidamente adaptó su actitud. Sus ojos se tornaron verdes al instante y su voz se volvió suave y delicada. Mamá, papá, fue demasiado impulsiva. Anhelaba tanto su amor. Estos años en casa de mis padres adoptivos han sido realmente difíciles para mí. Bajó ligeramente la cabeza, adoptando una expresión lastimera. Al ver ACI, las expresiones de mi padre y mi madre se suavizarán un poco. Observa Serena con cansancio, sin saber qué plan estaba tramando. Serena continuó, sé que no tengo pruebas ahora mismo, pero créanme. De verdad soy su hija. Solo quiero volver a mi hogar y sentir el calor de la familia. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si fueran a caer en cualquier momento. Al ver ACI, mi padre suspiró y dijo, investigaremos este asunto, pero hasta entonces, no debes volver a actuar tan impulsivamente. Serena asintió rápidamente y se hizo a un lado obedientemente. En completo contraste con su enojo anterior. Para asegurar la autenticidad del asunto, mamá y papá numbers llevaron a Serena y al hospital. El hospital olía desinfectant, el ambiente era tenso y pesado. Con expresiones solemnes, nuestros padres numbers llevaron a Serena y por separado a realizarnos las pruebas de paternidad. Yo estaba intranquilo, sin saber que mostrarían los resultados. Serena también parecía nerviosa,
sus ojos dilataban una ligera expectación. El médico manejaba los instrumentos sin expresión alguna, recogiendo muestras. Al terminar el procedimiento, el médico nos miró y dijo con calma, vuelven en 3 días para los resultados. Mi padre asintió y nos dejó salir del hospital. Al cruzar las puertas, la luz del sol se sentía un poco dura y entrecer los ojos ligeramente. La inquietud en mi corazón se hacía cada vez más fuerte. Después de salir del hospital, el ambiente era algo pesado. Mis emociones eran complejas. Una parte de mi esperaba que Serena se hubiera equivocado y que yo fuera realmente la hija de mis padres. La expresión de mi padre era seria, mientras mi madre me apretaba la mano con fuerza, como si temiera perderme si me soltaba. Después de regresar a casa, mis padres se encargaron de que Serena se quedara en la habitación de invitados por ahora. Sin decir palabra, volví a mi habitación, me tomé en la cama, perdido en un torbellino de pensamientos. Lo que no sabía era que mis padres estaban igual de ansiosos. Ambos esperaban que Serena no fuera su hija, pero les preocupaba que, si realmente lo era, pudiera causarme daño. Cuando el médico le entregó los 2 informes de las pruebas de paternidad a mi padre, mi corazón se aceleró al instante. Los resultados confirmaron que Emily no tiene una relación biológica paterno-filial contigo y tu esposa. Mi cabeza empezó a dar vueltas y en ese instante sentí como si me hubieran sentenciado a muerte. Mi mente había evocado imágenes de mis padres echándome de casa, mis padres biológicos golpeándome y finalmente terminando mendigando en las calles. No quiero eso. Mis ojos se enrojecieron al instante, con lágrimas en los ojos. Mamá y papá también parecían completamente impactados, incapaces de creer este resultado. Serena, por otro lado, mostró una expresión de alegría mientras el médico continuaba. Y en cuanto a si Serena tiene una relación biológica contigo, aún necesitamos verificar algunos detalles más. Pero por ahora, la probabilidad de una relación biológica es relativamente alta. Me quedé algo estupefacto, con el corazón lleno de perdida y confusión. Y no sabía dónde pertenecía. Me dirijo a mamá y papá, que parecían sumidos en sus pensamientos. Probablemente estaban pensando en cómo echarme. Guau. No, Emily. Tienes que ser fuerte. Es la mía. Y en el momento en que ese pensamiento apareció en mi mente, lo rechacé. Mis padres siempre quisieron que siguiera siendo su pequeño peluche a su lado. Nunca tenía que pensar en asuntos complicados, siempre despreocupada. Admito que lo lograron. Me creyeron hasta convertirme en una completa dependiente. De verdad que no sé cómo sobreviviría sin ellos. Papá me miró con dolor, con la voz entrecortada. Emily, pase lo que pase, siempre serás nuestra querida hija. Mi madre también me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Cariño, no dejaremos que sufras ninguna injusticia. Mi hermano Adrián recibió una llamada telefónica para que volviera a casa. Al enterarse de que no era su hermana biológica, se le escapó una grieta, que suelsa Serena y con un comportamiento diferente. Mi hermano es el director ejecutivo de la empresa. Nuestros padres solo quieren que viva cómodamente a su lado. Así que le piden que gain dinero para mantenerme. Mi hermano miró fríamente a Serena y dijo con tono gélido, aunque seas mi hermana, no puedes intimidar a Emily. Prometo tratarlas a ambas con la mayor igualdad posible. El corazón de Serena estaba lleno de resentimiento. No podía entender por qué todos estaban del lado de Emily. Mordiéndose el labio, dijo entre lágrimas, de acuerdo, hermano. Mi hermano se giró y me miró con dulzura. Dijo con dulzura, Emily, pase lo que pase, siempre serás mi hermana. Te quiero como antes. No tengas miedo. Mis ojos se enrojecieron al instante mientras me arrojaba a los brazos de mi hermano,
solazando. Hermano, tenía tanto miedo de que me abandonaras. Mi hermano me dio unas palmaditas suaves y en la espalda y me consoló. Nunca. Eso nunca pasará. Serena observo el profundo cariño que había entre mi hermano y yo. La ira la quemaba por dentro. Juro que me haría dejar esta familia. Nuestros padres contemplaran la escena conmovidos. Sabían que, sin importar el resultado, debían manejar este asunto con cuidado y asegurarse de que ninguno de sus hijos saliera lastimado. Este, como de costumbre, estaba sentado tranquilamente en el sofá leyendo un libro mientras Serena caminaba de un lado a otro a mi lado. Me costaba un poco concentrarme en el libro. Pero pensando en cuanto le debía a lo largo de los años, solo podía hacer todo lo posible por reprimir la irritación en mi corazón. Apenas había logrado volver al mundo del libro cuando, de repente, con un fuerte golpe, el geronquio al suelo y se hizo añicos. El tremendo ruido rompió al instante la tranquilidad, sobresaltándome tanto que rápidamente dejé el libro y me puse de pie. Solo entonces six que era el geronquio había comprado para la casa el que se había roto. Todavía recuerdo cuanto amaban mis padres geron. Le ordena la criada que lo quitara el polvo dos veces al día. Al verlo hecho pedazos, sentí una oleada de ira. Casi al mismo tiempo, mis padres, el alboroto, salieron corriendo de su habitación. Al ver el geron hecho añicos, ambos padres mostraron expresiones de asombro. Mi padre frunció el ceño profundamente, con los ojos llenos de desconcierto, mientras que mi madre se tapó la boca, con una expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Serena entró en pánico de inmediato, señaló rápidamente a Emily y exclamó en voz alta: Emily, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Esta base es increíblemente valiosa. Abrí los ojos de par en par, completamente incrédulo. Descubrí su pequeño plan y no me molesté en intervenir. No lo hice. Ni siquiera toqué el geron. Pero Serena no lo soltó. Tenía los ojos ligeramente rojos, como si hubiera sufrido una grave injusticia. Vi claramente como lo tiraste. ¿Cómo pudes negarlo? Mamá, papá, esta base estaba perfectamente bien aquí. Emily debió haberla golpeado sin cura y ahora no lo admite. Mis padres miraron los fragmentos en el suelo. Luego el rostro afligido de Serena y mi expresión tranquila, sintiéndose algo desconcertados. Al ver la reacción de nuestros padres, Serena se alegró en secreto, pensando que su plan había tenido éxito. Levantó la barbilla y me miró con air de suficiencia, como diciendo: vimos cómo manejas esto. Su expresión de puñetazo me hizo poner los ojos en blanco. Madre miró los pedazos rotos con dolor. Geron lo compró especialmente Emily para nosotros. ¿Cómo pudo romperse? El rostro de Serena palideció al instante y abrió la boca, pero no supo qué decir. Se quedó allí parada, su expresión triunfal se tornó nerviosa por la reacción de nuestros padres. Al ver Serena luchando por salvar las apariencias, se me ablandó el corazón y amablemente le di una salida. Bajé un poco la cabeza y dije en voz baja: Mamá, papá. Tira el geron sin cura. No pasa nada. Compré otro mañana. Y en cuanto dije estas palabras, nuestros padres lo entendieron todo al instante. Aunque estaban disgustados con Serena, también comprendían su inseguridad tras su regreso a casa. Me miraron con ternura. Lejos de agradecer, Serena me fulminó con la mirada. Sus ojos ardían de ira, como si me culpara de ruinar sus planes. Suspira con impotencia, soy una farsante no era fácil. Al día siguiente, solía comprar un geron nuevo. La dependiente dijo que me lo entregarían en 3 días. Pensando en la sorpresa que se llevarían mis padres al ver el geron nuevo, no pude evitar sentirme feliz. Lejos,
Sixa una pareja de mediana edad en la puerta de nuestra villa. Confundida, me acerca a los. Sus rostros reflejaban tristeza, pero sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Mi corazón se encogió de repente y un mal presentimiento me invadió. Yo. Los mira en silencio, preguntando, ¿a quién buscan? ¿Por qué están aquí? La pareja de mediana edad intercambió miradas, con expresiones que reflejaban incomodidad y resignación. El hombre se aclaró la garganta y habló despacio. Somos sus padres biológicos. Efectivamente, la intuición femenina es increíblemente precisa. Mi quid ali un día, sin saber cómo reacciona. Que quieren de mí. Un atisbo de derecho se dibujó en sus rostros cuando el hombre declaró en voz alta. No queda nadie para las labores del campo en casa. Cuando Serena estaba aquí. Nunca la obligamos a trabajar en el campo por culpa. Pero ustedes han vivido comodamente todos estos años. Vuelven pronto a casa y trabajan en la granja. Abri los ojos de par en par, con asombro y incredulidad. ACI que las hijas biológicas solo están destinadas a ser explotadas. Es eso. No podía comprender esta lógica de bandidos. Nunca les faltan hombres. Sin embargo, de repente, se encuentran escasos de personal justo cuando Serena regresa. Me quid sin palabras, diciendo, he disfrutado de todos estos años de buena suerte. No tenía ni idea de nada de esto. Que derecho tienen a exigir esto. La pareja de mediana edad se sobresaltó con mi reacción. Con el rostro enrojecido de ira. El hombre intentó golpearme, pero la mujer lo apartó rápidamente. No tenemos opción. Nuestra familia necesita ayuda de verdad. Solo regresa y econos una mano. Al war esto, casi me río a carcajadas. Tu lógica es más rara que la de los extraterrestres. Esperas que vuelva a trabajar. Ni habla. Tengo café y he decidido darme un maratón de series. Numbers vimos. Dicho esto, me march pavoneando, dejando a la pareja de mediana edad completamente desconcertada. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, oí el hombre de mediana edad gritar detrás de mí. Oigan, esperan. No tienen que volver con nosotros, pero tienen que darnos un millón. Me detuve bien seco, me di la vuelta y los mira con asombro. ¿Q? Un millón. ¿Por qué no me robas a mí? ¿De dónde supone que voy a sacar un millón para ti? Tendrías más suerte robando un banco tú mismo. El hombre dijo con cara seria, llevas tanto tiempo viviendo con estos ricos, seguro que tienes dinero. La mujer asintió con entusiasmo. Me impactó su audacia. Aunque lo tuviera, llamas te lo daría. Buscar alguien más a quien pedir limosna si tanto lo quieres. Dicho esto, les sac la lengua, abrí la puerta y me fue a casa. Poco sabía yo que, después de esa pareja de mediana edad se encontraría con Serena a la vuelta de la esquina. Gary, el padre adoptivo de Serena, estaba furioso mientras la confrontaba. No se suponía que ibas a conseguir un millón. Ahora hemos pedido a la hija y el dinero. Serena tampoco parecía contenta. Mordiéndose el labio, murmuró, ¿cómo iba a saber que sería tan difícil tratar con ella? Gary dio un paisatán furioso. No dijiste que este plan era infalible. Mira, no tenemos nada que mostrar. La madre adoptiva de Serena, Paula, también se quejó. No deberíamos haber escuchado en primer lugar. Todo este alboroto para nada. Serena se recompuso, miró a la pareja enojada y puso los ojos en blanco. Ustedes dos idiotas. ¿Qué es un millón de dólares? Una vez que la engañamos para que regrese y se la vendamos a tonto de Hank, podemos ganar varios millones. Los ojos de Gary y Paula se iluminaron al instante con esto. Nuestra Serena siempre tiene una forma.
Con razón te enviamos a todas esas escuelas intensivas desde la infancia. Por la asincio con la cabeza. Bien. Hagámoslo de esta manera. Al escuchar las palabras de Gary, Serena puso los ojos en blanco de nuevo. Se quejó en silencio para sí misma. Apuesto a que tenían este en ment dest que me enviaron a la escuela intensiva. Con razón me dieron todo lo que quería dest que era un niño. Todos estaban esperando este momento. Mientras tanto, yo estaba sentado en casa, completamente ajeno a todo lo que sucedía afuera. Durante la cena, Serena comentó con indiferencia: "Oh, hoy six a los padres adoptivos de Emily venir a verla. Quizás quieren que vuelva a casa." Mientras hablaba, observaba en secreto las reacciones de sus padres. Sus padres se quedaron paralizados por un momento, con expresiones complicadas. Mi padre frunció el ceño y guardó silencio. Mi madre me miró con preocupación. Se me encogió el corazón, preguntándome que siniestro plan estaría tramando Serena esta vez. Al ver que nuestros padres no respondieron de inmediato, Serena me miró y continuó: "Emily, ¿qué querían de ti? No querían que volvieras, ¿verdad?" Su tono sonaba perfectamente normal, pero como nadie le prestaba atención, me lanzó una mirada desafiante. Dejé los palillos y, con calma, sostuve la mirada de Serena. Respondí: "¿Qué más querían de mí? Solo intentaban extorsionarme, nada más." Serena me miró fijamente y insistió: "¿A qué vinieron?" Respondí sin expresión alguna: "¿Qué más? Vinieron a chantajearme. Me exigieron un millón." Y en cuanto mis padres oyeron esto, sus expresiones cambiaron al instante. Papa golpeó la mesa con rabia y exclamó: "¿Cómo pudieron hacer esto? Emily es legalmente nuestra hija." Mamá me miró con preocupación y preguntó en voz baja: "Cariño, ¿te hicieron daño? ¿Estás bien?" Negué con la cabeza y dije: "Estoy bien. No me hicieron nada." Papa tenía una expresión seria, pero me habló con dulzura: "No tengas miedo, Emily. Mamá y papa te protegerán." Mamá también me sujetó la mano con fuerza, ofreciéndome consuelo y apoyo. Serena notó la reacción de nuestros padres y un destello de celos y resentimiento cruzó sus ojos. Pero no se atrevió a decir nada más. Solo me miró con fiereza donde nuestros padres no podían ver. "No te tengo miedo." Mis padres se lo contaron a mi hermano y terminan con dos guardaespaldas. Me seguían a todas partes. Y ver esas dos figuras detrás de mí me dio vueltas la cabeza. Mientras estaba de compras con mi media amiga Chloe, miró a los guardaespaldas detrás de nosotros y no pudo evitar reír. "Te estás dando esos aires ahora. ¿Para qué necesitas guardaespaldas para salir?" Lo fulmin con la mirada. Siguiendote y her que mis guardaespaldas te tiran al río. Chloe hizo un puchero completamente inconvencida. "No te atreverías", replicó. "¿Quién dijo eso?" Acababa de volver a casa de comprar con mi media amiga, aun con las bolsas en la mano, cuando Serena se me acercó de repente con una sonrisa triunfante y la barbilla ligeramente levantada. Me presumió: "Hump, DJ decir que he completado el registro de mi hogar. Ahora soy su verdadera hija." Al ver su arrogancia, me quedé sin palabras. Force una sonrisa falsa y dije: "Es maravilloso. Felicidades. Que prosperes y tengas un hijo pronto. De hecho, se necesita magia para vencer la magia." Serena se quedó paralizada un momento al oír mis palabras y luego continuó: "¿Te has vuelto loca? Solo es una impostora. Soy la verdadera Aries. Rey entre dientes. Lo que te haga,